ఈఎంఐ అకౌంట్ ఉంది. ఈఎంఐ అకౌంట్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి Redmi 5A. ఫస్ట్ మనం దీని ఐడియల్ పాయింట్స్ ఎక్కడున్నాయో చెక్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూసారా, అక్కడ ఐడియల్ పాయింట్ షో చేస్తుంది. మనం ఇప్పుడు అక్కడే దాన్ని షార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలో ప్రాసెస్ చెప్తాను. ఈ టూల్ ఓపెన్ కావాలంటే యూఎంటీ డాంగిల్ ఉండాలి. QC ఫైర్ టూల్లో మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాము ఎంఐ అకౌంట్ ఎలా రిమూవ్ అవుతుందో. ఫుల్ వీడియో వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ అయితే కంప్లీట్గా అన్లాక్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.